Now that I had your permission to record my class, allow me to welcome you again to our English as a second language class. Today is a Cambridge orientation session. I will try to make it as short as possible, as I like my classes to be short and enjoyable at the same time. First, who am I? I am Tahir Elshazli, English Cambridge examiner, and I have 14 years of experience in teaching English. I also teach IBDP. I have certificates in IBDP and Cambridge International certificates, around 14 of them taken from Cambridge University. CILTA certified, PGC certified teacher, TKT, YL, and CLIL. I'm also working on my MA in Leadership and Education. I have PA in English Language and Literature from Cairo University. Welcome, my team, the heroes behind our success every year, the star makers, Mr. Mu'taz, Hisham, Farida, Shahd, Nirmeen, Amina, and many other assistants whom I'm really proud of. You are Cambridge students, so congratulations. You've made a wonderful choice selecting Cambridge. I really respect those students, those who intentionally choose Cambridge as their examination board أو حتى اللي مجبرين عليها. تمام. I really respect you guys for the challenge that lays ahead of you and the enjoyable experience you will go through. أول حاجة كده تعالوا نبص على the structure of Cambridge exam. This is a comparison, a very quick comparison to Cambridge, between Cambridge and Oxford. We're not going to go through it, as I use it mainly for those who are hesitant. If you are still didn't make your mind, look at this little comparison. There is no speaking in Cambridge, option 0993. It's an endorsement choice. يعني it's not counted in your total mark. In Cambridge, you only have 2 exam papers. According to the 2024 syllabus, عندنا تغيير كده حصل. عندنا في 2024 only 2 papers for the 0993 option اللي هم ايه؟ paper 1 and paper 2, in which paper 1 is reading and writing and paper 2 is listening. And the total exam mark has changed, but looking at the overall comparison, احنا عندنا هنا 2 examination papers of Cambridge, 4 examination papers in Oxford. طيب, let's look at, sorry, I think it stopped. Yeah. 1 second, hold on. Let's look at the subject. I'm gonna work from my PDFs. And I will take you back to the orientation PPT again. But this time, let's look at the subject itself in general. تعالوا نبص كده على الستراكشر بتاع Cambridge after the modifications of 2024. أول حاجة, بدل ما كانت paper 2 and paper 4 بقت دلوقتي paper 1 and paper 2, in which paper 1 is reading and writing, duration 2 hours, the weight is 70%, وده يخليها very important paper. 70% من المادة كلها على البيبر دي. The duration is a bit lengthy, وده معناه ايه؟ You need to train yourself on how to spend at least 2 hours working on an English exam. It's out of 60 marks, وده تحدي كبير. ليه؟ لأن the total exam is 100 marks. الامتحان كله من 100. فكل مواد الاي جي لازم تتعادل ان هي تبقى من 200 at the end of the day. لازم في اخر اليوم لما نيجي نحسب درجاتنا في الاي جي كل المواد تبقى من 200. تمام. فده معناه ان هو هيضرب في فاكتور 2 على طول، فالغلطه هتبقى بدرجتين. تمام. So what you need to do is to train yourself how to spend 2 hours at least. تبقى كده by next June إن شاء الله you will be ready. امتحانات في May. By next May you will be ready with a duration of 2 hours practice for an exam. You will be familiar with how to exert your maximum effort. ثانية واحدة شباب.
I think I lost screen sharing صح؟ طيب خليكم معايا لحظة يس واحدة. دكتور. Yeah, 1 second. 1 second. Okay, make host. Make host. I can share my screen again now. Assistants, please bear in mind that there are students in the waiting room, so keep an eye on it. طيب نرجع تاني كده بسرعة. You can see my screen now, huh? Yes. Sorry for the inconvenience. يبقى أهم paper عندنا في كامبريدج هي paper 1 60 marks and candidates should respond to 6 exercises. Lucky to you إن هم دلوقتي بقوا 4 reading exercises و 2 writings only. فده الخبر الجميل في الموضوع. Paper 2 still a challenging paper لأن listening في كامبريدج يعني is a bit challenging unless you were a core student وأنت متعود عليه. معانا الحمد لله في الانجلش تيم students score 40 out of 40 في الكامبريدج listening paper. ليه؟ لأن احنا بقى عندنا very intensive practice plan for the listening. However, there is still good news. إيه هي؟ Candidates listen to 5 exercises of short and longer texts. بص الجود نيوز الجميلة قوي دي كلها multiple choice style questions. In the past, students used to lose significant marks. ليه؟ علشان السبيلنج mistakes كان مطلوب منه يكتب كلمتين وثلاثة وأربعة ولو كلمة فيها spelling mistake a mark could be deducted. Now it's an MCQ exam which in my perspective makes it easier. تمام؟ Or statistically speaking it will be easier. طبعا الناس اللي هتاخد السبيكينج اوبشن احنا عندنا يا جماعه في 2 different codes للماده 0 9 9 3 وده من غير سبيكينج ده مفيش سبيكينج 0 9 9 0 وده في سبيكينج. تمام. انت هتاخد اللي المدرسه بتاعتك فرضاه عليك للاسف ولو في تشويس انك تاخد اللي انت بتقدر تختاره اختار 0993. مفيش ما تقلقش الاوبشن التاني سهل جدا وجميل جدا. بس اهم حاجه وبقولها بصوت عالي جدا في الاورينتيشن للطلبه المصريين لو انت من الخليج الموضوع ده مش ليك. لو انت طالب مصري او طالب حتى خليجي وهتقدم في جامعات مصريه choose all your O-level subjects that are counted as numerical subjects. يعني ايه numerical subjects؟ a numerical subject اللي هي بتتحسب ال A star من 1 لغاية 9 أو ال grading system من 1 لغاية 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 in which 8 and 9 are both counted as ايه يا ولاد؟ as A star. الاتنين دول في عينين التنسيق المصري في نظر التنسيق المصري بيساووا 100 في الايه؟ 100%. لو انت خدت المادة بتتحسب لك alphabetically ساعتها هتنزل درجة كبيرة جدا لو ما قدرتش تجيب السكور اللي انت عايزه. وستودنتس كتير قوي بيخسروا درجات. ليه؟ لان حساب ال6 عندنا بتبقى B for example وال7 بتبقى A وال5 وال4 الاتنين بيتحسبوا C. فانت النجاح عندنا من 4 لو انت numerical. لو انت alphabetical النجاح بالنسبة لك او انك انت تقدر تقدم هيبدأ من اول C وده تشالنج. تمام. فده best case scenario انك انت تركز على الالفابيتيكال على النيوميريكال مش الالفابيتيكال. ودي حته انت هتناقشها مع الاي جي كوردينيتور في مدرستك او الريجستريشن اوفيسر في مدرستك حته على السريع كده. تمام. طيب تعالوا نبص على ال exam layout. Reading 4 exercises, writing 2 exercises and listening you have 4 different types of exercises. سؤال مهم جدا ايه هو الويت بتاع كل ورقة؟ The reading paper weighs 35%. احنا اتفقنا من شوية ان reading and writing are combined in one exam, one paper, 2 hours. الاتنين مع بعض 70%. بس الريدنج لوحده درجاته 35%.
Reading in Cambridge is a piece of cake. It is really easy that you can even try tomorrow if you are a B2 level student or B1 level student وتقدر تجيب فيه درجة من غير أي practice كتير. Still التشالنج في الريدنج في كامبريدج هو التايم مانجمنت، عشان كده بتحل عليه كتير. يعني وانت بتحل في الريدنج كامبريدج بتتعلم سكيلز وبتتعلم how to contextualize, how to skim and scan, how to look for information and find them, read and write them down. بس السكيلز دي مش هي الأهم. الأهم عندنا هو التايم مانجمنت بالنسبة للريدنج، عشان أوفر وقت للإيه؟ للرايتنج. الرايتنج عليه 35%، وده تعديل جميل جدا في صالح الطالب. 30% for the listening still the same، وعندنا 100% mark. طب في سؤال مهم جدا. السؤال ده is English اللي احنا بنحب دايما نقول عليه ESL English as a second language a subject or a language؟ حد يقول لي ها. English as a second language اللي هو 0 9 it's both exactly. it's both 0993. ليه؟ لأن we have content to cover. we have إيه؟ content to cover. فلو أنت جايب level كويس قوي في الإنجليش still you need to study. ما تتغرش وتقول لا ده أنا جميل I have very good listening skills, writing skills. لا, you still need to cover certain content قبل ما تخش الامتحان. It's a language in the term of constant learning. يعني أنت بتحسن مستواك في كل وقت طول ما أنت as long as you are interacting with your other teachers in English, as long as you are learning through listening to music, writing, your extracurricular reading activities، كل الكلام ده تمام. طب تعالوا نشوف الكونتنت بتاع السبجكت بتاعتنا ايه. بالنسبة للريدنج مش هندخل فيه كتير but it's mainly about understanding factual informations, identifying ideas. These are the skills that you need to learn. تمام. With the types of passages that you will encounter in reading are numerous. في instruction papers, notices, advertisements, leaflets, articles, blogs, reviews, web pages. تمام. وهيبقى في descriptive passages with different purposes: descriptive, narrative, informational, persuasive, discursive, argumentative. كل الكلام ده في reading وهنتعلمه أكتر بالpractice. تعالوا نبص على writing بقى. For writing, I know that you guys come from different educational backgrounds. Some are coming from national, some are coming from international. For writing انت بتقسم المحتوى بتاعك او الكونتنت بتاعك لثلاث حاجات. اول حاجة انا بكتب ليه the purpose of writing. تاني حاجة الرينج بتاع التوبكس دي جاية منين. بعد كده البلاننج والمودلز. The purpose of writing انت هتكتب لاسباب كتير جدا. ممكن تكتب علشان to deliver information. اوكي بنسميها informational passage زي كده الريبورت. ممكن تكتب argumentative passage زي الارتكل. ممكن برضو تكتب discursive passages. Actually the types of writing we have in IGCSE are a lot. تعالوا نبص عليهم كده. عد معايا. مين بيعرف يعد؟ 1 article, 2 blogs, 3 emails, 4 reports, reviews, reports, emails, blogs, articles. طبعا البلوجز هي part من السيلابس بس مش بتيجي في الامتحان. الارتكلز بتيجي، الايميلز بتيجي، والريبورتس بتيجي، والريفيوز بتيجي. فنقدر نقول ان هم كام واحد كده؟ حوالي 5. تمام. 5 different types of writings. في كل واحد من دول بقى انت عندك number of topics. من شوية قلنا ان احنا التوبكس بتاعتنا بتتحدد ازاي؟ range of everyday topics familiar to you as a learner.
التوبكس عندك في الاي جي سي سي English as a second language will be about technology, tourism, and traveling activities مثلا, learning, online learning, school life, health care. It will be about health, like eating healthy food, fast food. It will be about leading a healthy life. Future plans, your own future plans. We also have other topics related to family. تمام. This is the range of topics that you can expect in writing, اللي هو ايه everyday familiar topics. تمام. We also might be asked to write any novel topic related to a teenager life. يعني أي topic ليه علاقة بحياة الولد اللي عنده 13 لغاية 19 سنة ده ممكن تكتب عنه، زي مثلا online shopping. تمام. ليه؟ لأن دلوقتي you can buy things online، زي مثلا gaming. تمام. يبقى this is the range of topic familiar topics to your life as a teenager. تمام. طيب, the content in listening, reading, speaking, and writing will be discussed many times during our course. فهسيبكم بسرعة مع recent changes اللي حصلت في الاي جي سي اس اي English as a second language. تمام. نسينا نبص على الجرامر. Thank you for reminding me. الناس اللي بتقول ما عندناش منهج في الجرامر وما عندناش منهج في الفوكابيولري، لا تعالى معدل لك المعلومة دي. المنهج بتاعك في الجرامر اهو من السيلابس جايد نفسه بيقول لك ايه؟ ان لازم by the end of the course you should learn a range of simple and complex structures. Simple, compound, complex, and compound complex sentences. Structures that are mostly used accurately. يبقى هنا هشتغل معاك على how to proofread your writing, and I will improve your proofreading skills. How to read a passage and correct your mistakes. تمام. وبرضو عندك في حاجة مهمة جدا. You will study a wide range of vocabulary. احنا بنقدرهم بحوالي 3000 vocabulary words that you need to learn before the course end. طبعا مش هتاخد 3000 كلمة، لا، انت بتتعلمهم throughout. I will provide you with almost 700 words in our classes. في بقية ال 3000 كلمة انت بتتعلمهم من الرايتنج ومن الريدنج ومن الlistening throughout the course. اللي انت بتاخدهم حفظ ومذاكرة هي الكلمات اللي احنا شايفين ان انت غالبا ما تعرفهاش. اما بقية ال 3000 كلمة فانت already عارفهم. And all what you need to do is to help your brain remember and be able to recall these words. عايزين الكلمات دي تبقى surfacing your brain عشان لما نيجي نقول احنا عايزينهم يبقوا جاهزين وموجودين. تمام. طيب, the development of ideas is part of the content. The pronunciation is part of the content. وادي بقيه الكونتنت قدامك اهو بالنسبه للجرامر للفوكاب، وزي ما انت شايف ما شاء الله حاجه كبيره وحاجه ايه عريضه. تمام. طيب, now let's move to how we run our classes. خدكم تاني كده للبي بي تي بتاعتنا اللي فيها ايرور الجميله دي. How we run our classes throughout the course. We depend on a very organized educational system. Weekly quizzes, monthly tests, mock exams, in addition to class instructions, group work, peer work, one-to-one classes. كل ده هتلاقيه موجود عندنا. بس أنا بحب أحط ستريس وهايلايت على إيه؟ على ال material system. الويكلي هوم ورك بينزل عامة يا ولاد في يوم محدد، ويبقى فيه ديدلاين في يوم محدد. الديدلاين ده مفيش بعد منه تسليم. بكون غالبا مديك حوالي 4 أيام تخلص فيهم الهوم ورك. بعد الديدلاين ما ينتهي الاساينمنت لو حصل ايه مستحيل تقدر تسلمها. فعشان كده be very committed and submit your tasks on time. درجات الهوم ورك ودرجات الكويزز بتبقى بيني وبينك طول ما انت بتحاول تشتغل كويس.
What parents have access to is mainly the monthly report unless you are not taking your work seriously. ساعتها هتلاقي البيرنتس بقوا معانا على الخط في كل حاجة. يعني طول ما انت شغال كويس يبقى انت انسان responsible، يبقى انا وانت مع بعض مش محتاجين حد يشد عليك في البيت او الكلام ده. خلينا نتكلم بصراحة. لكن اول ما الاقي انك انت مش واخد الموضوع بجد يبقى ساعتها parents or guardians will be involved in almost every step. تمام؟ طيب monthly tests are followed by a monthly report، وده بيتبعت للبيرنت سواء انت شاطر او لا. والموك exams برضو we organize 5 mock exams per year: midterm exam, mid-year exam, another midterm exam and 2 other mock exams. تعال نشوف كده الكلام ده بيحصل ازاي. بنبدأ بسبتمبر اسسمنت اللي هي بتبقى في اول سيشن تقريبا. بعد كده الويكلي كويز دي معانا طول الوقت. الميد يير اكزام والميد تيرم اكزام بتبقى تشيك بوينتس علشان انت تقدر تو ريفلكت اون يور بروجرس. ايه ده، انا شغال كويس ولا لا؟ اقدر اكمل في الكورس ده ولا ما اكملش؟ طب إن محتاج اخد خطوه احسن مع التيتشر بتاعي ولا مش محتاج؟ هل الاستراتيجي اللي احنا شغالين عليها دي مدياني نقله في المستوى بتاعي ولا لا؟ تمام. You guys need to as online students or even on campus students، الناس اللي هتنزل سنتر، ممكن يكون في منكم اللي عايز ينزل سنتر هنا في مصر. You need to be aware that mastering، واعتقد ان انتوا خلاص يعني you are very familiar with these applications, but you need to be very acquainted with how these applications work اللي هي cam scan, cam scanner, Google Classroom, how to use a PDF, how to use Zoom, how to keep your own grammar and vocabulary notes in your own device أو في copybook مثلا. ما انصحكش ابدا انك تحضر الاونلاين باي حاجه غير الكمبيوتر. الكمبيوتر هتكون شاشته كبيره وهتقدر انك انت تلتزم بقواعد الاونلاين بتاعتنا واللي موجوده قدامك دلوقتي على السكرين. اونلاين اتندنس رولز، لازم دايما وانت داخل الميتنج يبقى فيه فول نيم ويبقى فيه فورمال بيكتشر انت حاططها قدامك. You must attend in a quiet room with your camera on. النهارده orientation class فانا سايبك على راحتك، لكن during our online classes you must turn your camera on. ليه؟ لان انا عايزك تحب الماده وتحب الحضور كانك في السنتر بالظبط. عايزك to socialize. I need you to join the class, learn about everybody's reaction, enjoy the interaction in the session with your teacher. The teacher should have access to your facial expressions whether you can understand or not. لازم ابقى عارف انت متابعني ولا مش متابع، فاهم ولا مش فاهم. حقيقي الانجليش كلاسز في الاونلاين ممكن تبقى ممتعة جدا لو انت اخدتها بجدية وشغلت الكاميرا بتاعتك. You're not allowed to attend while in public places إلا إذا بقى في يعني urgent circumstances وأنت قادر إنك أنت to keep everything around you very quiet. تمام؟ The student should be alone during online classes. And I mean it, alone, literally. يعني I do remember once one of my students surprised us with her dog licking the camera. والله كان الموضوع صعب قوي وتخضينا جامد يعني. تمام. So you should be alone. ليه؟ علشان in order not to be disturbed or distracted. Regular classroom rules apply. يعني ما لاقيكش فجأة قمت رحت تويليت أو فتحت باب أو رديت على تليفون. You've got to take a permission. وعلشان كده احنا دايما عندنا الكلاس مانجمنت بتاعتنا بتبقى a bit different. The teacher explains the subject والتيتشر وهو شغال بيبقى فيه حاجة اسمها teacher assistant. The teacher assistant replies to your messages. لو أنا اديتك exercise هي هترد على المسج بتاعتك وتشوف أنت جاوبت صح ولا لأ. في عندنا حاجة تانية اسمها attendance and participation supervisor. ده حد ما بيعملش أي حاجة غير إن هو واقف فوق دماغك كده، مش فاتح الكاميرا يخليك تفتحها. داخل الميتنج متأخر هيتصل ببابا وماما. فتحت الميتنج ومش بتشتغل هيقول لك انت مش بتشتغل وهيبلغ عنك. تمام. فده المخبر السري اللي موجود معانا، احنا كلنا بنخاف منه، وانا نفسي لو مش شغال كويس هتلاقي الراجل ده شغال فوق دماغي. الفولو اب تيتشر ممكن يكون معانا لو الجروب كبير شويه، وده بيكون بيعيد لو حد عنده سؤال مثلا وحاجه محتاجه شرح كبير قوي بيتابع معاه ان هو فاهمها في الشات بوكس علشان يتاكد ان everybody is on the track. I don't need to remind you that our groups are not very large. We
like to run our classes on مثلا medium numbers of students. ما بنحبش يبقى مثلا hundreds والكلام ده، يعني maximum 20 25. والجروب لو شطار وصغير بيبقى أحسن كتير جدا يعني. Results are guaranteed to score an A star if you follow the strategies provided. يعني احنا بنقول ان دايما اوكسفورد مثلا النتائج بتاعتها بتبقى مبهرة علشان الكيرف بتاعها قليل، فبنقدر نجيب معدل 80% 85% اي ستار لكل الطلبة. كامبريدج مع انه تشالنجينج السنة اللي فاتت كان عندنا حوالي 70% اي ستار على مستوى الاونلاين والطلبة اللي كانوا معانا. تمام. These are the contacts. Please take a screenshot of the contacts provided on the screen. لو علشان عايزك بعد الكلاس على طول تبعت لي message with your name، وانا هبعت لك الجوجل فورم عشان تسجل وتدخل معانا الجروبس. احنا هنبدأ الاسبوع الجاي يا شباب ان شاء الله. So be ready. It will be an enjoyable journey that you've never tried before. في حد عنده اي سؤال قبل ما نبدأ الميني كلاس بتاعنا؟ انا هديكم دلوقتي very short writing class. I will teach you a few things about article writing and I'm sure you're going to enjoy it. But before we delve into article writing, is there any question related to the subject, the organization of the class? ها، في حد عنده اي أسئلة؟ Feel free to unmute yourself and ask any question if you wish. ايه، انا جاوبت كل حاجة؟ طيب تعالوا بسرعة كده نبدأ نبص كده على today's class. It is article writing. يعني ايه article؟ An article is written whenever you try to express your thoughts. يبقى mainly انت بتكتب article عشان تقنع اللي قدامك. تمام؟ بس في عندنا different types of articles. والله دي بتبدأ من أول النارrative article بس مش علينا. وعندنا طبعا informational article برضو مش علينا. تمام؟ امال ايه اللي علينا؟ عندنا ال persuasive article في الاي جي. طبعا مش هندرس how to write an article كلها، لا احنا هناخد بس كده little piece of it. We also study how to write a balanced article. Balanced, a for and against article. تمام؟ طيب what is the purpose of writing these two different types of articles اللي هي ال persuasive article وال balanced article؟ بنكتبهم ليه؟ انت بتكتب الارتكل علشان to raise awareness. to ايه؟ raise awareness عشان توعي الناس بحاجة. to convince. تمام؟ to educate. to اللي انا هقولها دي غريبة شوية. entertain. ايه ده؟ يعني ايه to entertain؟ يعني انت بتعلم الناس وبتقدم لهم معلومة وبتقنعهم بحاجة in an entertaining way. طب ليه مهم ان احنا to shed light on this؟ ليه مهم ان احنا نعرفك the purpose of writing؟ عشان ده هيأثر على الستايل بتاعك بعد كده. Your purpose of writing is to raise awareness. يبقى انت هتديني معلومات كتير قوي عن الموضوع عشان اتعلم وافهمه. افرض انا عمري ما سمعت عن الموضوع اللي انت بتكتب عنه. Your purpose of writing is to convince. يبقى you will try to use evidence. تديني evidence كتير عشان تقنعني. Your purpose of writing is to educate. يبقى هتقول لي مصدر المعلومة منين. Okay? You will try to authenticate your info. تمام؟ تقول لي والله لا المعلومة دي أنا جايبها من الحتة الفلانية والموضوع إحنا واثقين منه. To entertain. يبقى your writing should be enjoyable to read. طب هعملها ازاي دي؟ والله يبقى interesting facts, wonderful vocabulary choice, interesting use of metaphors, similes, personification and other rhetorical devices. طيب الستايل بتاعي في الرايتنج هيبقى عامل ازاي؟ اكتب ازاي؟
اكتبها فورمال ولا اكتبها informal ولا اكتبها semi formal. mainly بنحدد الستايل based on the audience. مين اللي هيقرا الارتكل يا ولاد؟ almost everyone. اي حد ليه اكسس على الويب سايت هو اللي هيقرا الارتكل، من اول young old well educated، الناس المثقفين دول معاهم شهادات كبيرة، تمام. still learning someone who's still a student، تمام. كل دولت هيقروا الايه. وطبعا مش هنقول ان illiterate هيقراها، illiterate ده اللي ما بيعرفش يقرا اكيد مش هيقراها. عشان كده your style in writing in Cambridge English as a second language is mainly semi formal. بيبقى semi formal عشان يبقى ايه inclusive. يعني ايه inclusive؟ عشان نحط كل الناس دي في اعتبارنا ان الرايتنج يبقى مناسب ليهم، تمام. so far الناس طبعا انتوا لسه مش ستودنت عندي فمالكوش جوجل كلاس روم، اللي عايز ياخد سكرين شوت ياخد، تمام. so far نعمل ريكاب سريع كده. what is an article? it's a piece of writing written to express your thoughts في different types: narrative, informational, persuasive and balanced. اللي علينا مين؟ persuasive article, balanced article. طيب what is the purpose of writing an article? a lot of purposes actually، بس أهم حاجة فيهم to raise awareness, to convince, to entertain. عشان كده لازم الرايتنج بتاعي يبقى enjoyable عشان يبقى entertaining. مين الأودينس؟ almost everyone, young and old, well educated or still a student. طب ده معناه إيه؟ معناه إن أنا هكتب semi formal وكمان هحاول إن الرايتنج بتاعتي تبقى فيها wide range of details. عشان اللي مش فاهم الحتة دي يفهم الحتة دي، اللي مش فاهم الفكرة دي يفهم الفكرة دي، اللي الفكرة دي مش مناسبة لعقليته والباك جراوند education بتاعته يبقى اللي بعدها هتبقى مناسبة ليه ويبقى فاهمها كويس. اوكي طيب تعالوا نبص على sample exercise. هنا قدامنا exercise 6. Some people say that in the future there will be no schools and students will learn online at home. هتتعلم اونلاين. يعني هما الناس الكلام ده كان قبل الكورونا، دلوقتي خلاص it is not a future anymore, it is a present time. تمام. طيب here are some comments from young people about this idea. تعالوا نقرا الكومنتس كده مع بعض. ده highlighted. I won't be able to meet my friends every day. I don't like this color, let's change it. I won't be able to meet my friends every day. دي أول comment. Do you think it's a positive comment or a negative one? ها يا شباب. يعني It's negative. that's against. جميل. هندرس بعد شوية how to brainstorm ideas. فالsteps اللي احنا بنعملها دلوقتي هي actual application of brainstorming. طيب we will lose the opportunity to take part in activities like sport and music. ده for ولا against؟ Against. against. شطار. طيب let's look at this one here. عندنا واحد تاني اهو بيقول ايه. It is more relaxing at home and I can study at whatever time I want. The for ولا against? The For. for online. For, yes. I won't have to spend hours every day traveling to school. That's another for. But the very first step you should start with is to classify the provided ideas into either for or against or any other suitable classification. ركز قوي هنا كده. عندك word count بيقول لي اكتب لي لو سمحت between 100 to 200 150 to 200 words. هو الword count ده إلزامي؟ No, it is just a reference. It is just a reference. يعني إيه؟ يعني ممكن أكتب 300 عادي. As long as it is reasonable, they still have to correct it. ماشي؟ فما تقلقش لو الارتكل بتاعتك زادت عن 200 كلمة، لكن اقلق لو هي قلت عن 150. ليه؟ علشان الكونتنت ساعتها هيبقى very limited. طيب تعالوا نشوف كده.
one second. تعال نشوف كده. How my marks are distributed. You receive 6 marks for the content. الcontent اللي هو ايه؟ ideas, justification, delivery, engagement، حاجات كتير قوي كده هنتعلمها وهتبقى شاطر قوي فيها throughout the course. 9 marks for the style. حد عارف يعني ايه style؟ حد عارف بسرعة ايه الستايل ده؟ An accuracy of your language. يعني ايه style؟ يعني grammar. Okay. What? Yeah, come again please. ها style I didn't يعني really know the answer. I was thinking about it. yeah, style, we use it to refer to mainly grammar, vocabulary, punctuation, use of understanding of the semantic range of words and using them correctly, your range of sentence structure. كل الكلام ده بنسميه style. تمام. Paragraphing is also style. مين الأكثر أهمية، الكونتنت ولا اللانجوج هنا يا ولاد؟ بسرعة. Language. عليها 9 درجات. طب التوتال مارك من كام يا حبايب قلبي؟ We're talking about 15 marks. We're talking about 15 marks. تمام. Which makes it very interesting إن إحنا عندنا 15 درجة، ده كتير في الرايتنج على one assignment. تمام. طب تعالوا نشوف كده. إحنا من شوية اتكلمنا على إيه؟ على online schooling or studying online. This is a sample response. عايزكم تبصوا عليها كده and let me know, do you think this response is good or not? I'm gonna play it step by step. والنهارده the topic is not to learn how to write an article. احنا هندرس حاجتين اتنين. How to brainstorm ideas and how to write the introduction only. Let's read this introduction together. Envision a morning sans the resonant chimes, of school bells. In an era steeped in digital advertisements, there is a burgeoning narrative that suggests brick and mortar schools may soon become relics of the past. However, the reductionists' viewpoint merits scrutiny for 3 quintessential reasons. The nuanced tapestry of human interactions, the irreplaceable alchemy of extracurricular engagements, and the indispensable scaffolding that structured learning environments provide. حد فاهم حاجة؟ The language used here is very advanced, and the introduction is not interesting, it's not catchy. However, احنا نقدر نقول عليها ان هي ايه؟ Very formal. It is very formal. تمام؟ هو ده اللي احنا عايزين نكتبه؟ Definitely not. ليه؟ لأن وانت بتجتهد عشان تستخدم obscure very less common vocabulary، انت خسرت حاجة مهمة جدا وهي ايه؟ engagement. تمام؟ You've lost the engagement of your readers. انت خسرت الانجيجمنت بتاعت الريدر بتاعتك. تمام. مستر هشام please always check that there is no one in the meeting room. تمام. طب ليه خسرت الانجيجمنت of readers؟ لان مش كل الريدرز متعلمين بما يكفي ان هم يفهموا الليفل ده من الفوكابيولري. تمام. مش كل الريدرز متعلمين بما يكفي ان هم يفهموا ده. فعشان كده the purpose of writing is not to show off your vocabulary to that level. طب الرايتنج اللي قدامنا ده مستواه ايه؟ ده C2 proficiency level advanced قوي. نبص على sample response 2. I need someone to join us in reading. مين عايز يقرأ؟ Nobody? Yes, go ahead, Sarah. I could. Okay, no problem. Anyone, go ahead.
Imagine a world where the school bell never rings. As technology weaves its way deeper into education, many envision a future without traditional classrooms. But before we trade school corridors for digital screens, consider three critical reasons: the importance of social interaction, the value of extracurricular activities, and the undeniable benefit of a structured environment. As a reader yourself, do you find this piece of reading or this piece of the article easy to swallow? سهل إن أنا أبلعها؟ ها Yes. So it was not challenging compared to شفتوا المجعلصة التانية دي؟ envision a morning sounds the resonant. لا صعبة شوية. فأهم حاجة عندي إيه هو يا جماعة؟ delivery of ideas. It's not just the language. الرايتنج اللي قدامكم دي C1 level. دي إيه؟ C1 level. بس هو مازال بيستخدم vocabulary جميلة يعني. If I'm going to read it, it's not going to consume a lot of time. Imagine a world where the school bell never rings. As technology waves its way deeper into education, many envision a future without traditional classrooms. But before we trade school corridors for digital screens, consider these critical reasons. إيه هما؟ Number one, the importance of social interaction. Number two, the value of extracurricular activities. And number three, the undeniable benefits of structured environment. شايفين هنا الريدر يقدر ان هو يعد وراك. He's not going to be interrupted by a word that he has never seen before. يبقى انا عايز منك advanced vocabulary بس مش عايزك تعقد الليرنر او الريدر بتاعك. تمام؟ طيب, do you think the article we're reading, the introduction we are reading is well structured? اللي هيقول لي يبقى شاطر قوي. منظمة دي الانترودكشن دي ولا لا؟ طب لو حبينا نقسم الانترودكشن دي لبارتس هيبقى what is the function of the first sentence, the one I'm highlighting right now. هتبقى بتشتغل ايه السنتنس دي؟ A question? It's not a question. It's a statement. Anyone else? سارة سليمان. Sarah, you're raising your hand. You can answer. طب anyone else? Imagine a world where the school bell never rings. دي بنسميها ايه يا ولاد؟ عشان ده هناخده بعد دقيقة. دي اسمها hook. اسمها ايه؟ hook. طيب the next few sentences. Isn't it a teaser statement? لا دي hook. We learned It's in not. English that the statement that you put first in your introduction is called the thesis statement. That's a very common misunderstanding. لا أول sentence ما بتبقاش thesis statement. آخر sentence هي ال thesis statement. والthesis statement. Thank you very much for your input. I really value it. طب الsentences التانية يا ولاد اللي هي إيه؟ اللي هي بتقول as technology weaves its way deeper into the education. السنتنس دي اسمها إيه؟ لو قلت لي تبقى شاطر هبعت لك فلوس على البنك اكاونت بتاعك. قول لي اسمها ايه السنتنس الثانيه دي لو حد عارف؟ طيب what do you think it's doing here؟ هي بتدي رأي ولا بتدي information؟ بسرعة. anyone؟ طيب this is background information sentence. يبقى اي introduction هيبقى فيها اول حاجة hook اشد انتباه القارئ catch the reader's attention. بعد كده background information sentence. الانفو اللي انا خدتها من هنا ايه؟ ان technology is more involved in education than ever. تمام؟ وان احنا عندنا problem or a vision in the future that traditional classrooms might disappear. انا هنا بديلك معلومات عن الموضوع عشان تتخيلوا معايا. The last sentence, the last one, but before we trade school corridors for digital screens, consider these critical reasons. دي بنسميها thesis. بنسميها ايه يا حبايب قلبي؟ يعني ايه thesis؟ يعني جملة الفكرة او الجملة اللي انا بوصل فيها الفكرة بتاعتي كلها. تمام؟ thesis statement. تمام؟ وفي اي thesis statement لازم يكون فيه 3 reasons that support my idea. ادي اول reason.
واحدة اهي. Importance of social interaction. تاني reason value of extracurricular activities. تالت reason undeniable benefits of structural environment. تعالوا بقى نتعلم ازاي نكتب introduction زي الجميلة اللي قدامنا دي بسرعة كده مع بعض. How to write an article starts with how to brainstorm ideas. The most challenging moment for any writer is the moment when he thinks. ليه؟ لأن مخه هيعصلك معاه. Your brain is by default it's always set on the energy saving mood. دايما مخك بيحاول يوفر energy. فموضوع التفكير ده is not the brain's favor. It's not the favorite activity for your brain. علشان كده you need to trick your brain into brainstorming step by step. I'll provide you with a step-by-step approach to brainstorming that enables you to generate and structure ideas efficiently and wonderfully. تعال نبص كده على أول خطوة. أول حاجة understand the importance of brainstorming. لازم تفهم أهميته. في ناس كتير قوي بتكتب they start writing without brainstorming. طب إيه المشكلة اللي ممكن تحصل لك لو أنا كتبت piece of writing كده من غير ما أعمل brainstorming؟ you will get stuck in the middle of the process. ممكن تكتب الانترودكشن وبعدين مخك يتشتت ما بين structuring your sentences وما بين thinking in new ideas. ساعتها you will lose حاجة بنسميها time management. تمام؟ يبقى brainstorming is basically important for it will save your time and it will help you focus. Brainstorming is the bedrock of the writing process. من غيره your writing might lack focus, might lack coherence. ideas مش تبقى مترابطة or depth. Given the tight time constraints of IGCSE ESL exams, mastering quick and effective brainstorming is crucial, important, 100% مهم. طب أعملها إزاي؟ ابدأ معايا. أول حاجة اعرف إن you only have 8 minutes for brainstorming. علشان أعمل brainstorming لو أنا عندي 30 دقيقة أكتب فيهم الارتكل كلها، فأنا عندي من ال 30 دقيقة دول قد إيه brainstorming يا حبايب قلبي؟ 8 minutes only. In the first 1 or 2 minutes understand the topic. أعمل ده إزاي؟ reread the prompt multiple times. نرجع للبرومبت بسرعة نقراه ونرجع تاني للبروسيس بتاعتنا. عايز أتأكد إن أنتوا فاهمينه يبقى نقرا البرومبت كويس. هو البرومبت ده عن online learning ولا online learning against on campus learning؟ لا، الاتنين مع بعض. طيب هو البرومبت ده بيتكلم عن الانترنت؟ لا، ما بيتكلمش عن الانترنت. يبقى reading it twice will help you narrow your topic. Some people say that in the future there will be no schools. يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ 100% absence of schools. no schools. تمام؟ وايه كمان؟ وبنتكلم عن ان all students كلهم هيتعلموا اونلاين at home. تمام؟ يعني مفيش حاجه اسمها blended learning. مش يوم ويوم في المدرسه، مش هياخد دروس بعد المدرسه. عشان لو انت اتكلمت في الارتكل وقلت ان online is useful for students who seek improvement after the school day، يبقى انت كده الارتكل بتاعتك off topic. تمام؟ طب انا فهمت التوبيك كويس قوي. what is the next step؟ اول حاجه انت عملتها in the first 2 minutes you read the topic multiple times. highlight and underline keywords and phrases. عملنا ده already. point the central issue or theme. ايه هي central issue؟ no schools. وايه هي central theme؟ online is taken over. online learning is taken over. طيب paraphrasing the topic in your own language is important. لما تعيد كتابة الموضوع بلغتك انت هتتأكد انك فاهم. طيب the second minute or the second 2 minutes اللي هو خلاص كده انا وصلنا ل4 دقايق، اكتب الايدياز بتاعتك initial ideas. يعني مثلا
try to jot down any thoughts or emotions or opinions you have on the topic. At this stage, do not judge or filter your ideas. اكتب بس أي حاجة تيجي في دماغك. يعني مثلا هنا ممكن يجي في دماغي إيه؟ والله students will suffer from bone problems. ليه؟ لأن lack of motion problems. أي lack of motion problem هتجيلنا. تمام؟ يبقى أنا أول فكرة جات لي is a health problem. برضو في health problem تانية. They will have to sit still for long hours staring at screens. تمام؟ يبقى staring at screens problems. يبقى دي أي فكرة هتيجي في دماغك في الدقيقتين دول اكتبها على طول. تمام؟ برضو في some classes cannot be conducted online. أنا بكتب زي كأني student بالظبط. Some classes. حد can you add more ideas؟ Some classes cannot be conducted. ايه تاني ممكن تبقى disadvantage of online learning يا شباب؟ Lack of social experience. Yes, we will soon lose social skills. صح؟ Resulting in more introverted students than ever. Any more ideas؟ يبقى you are basically writing down your ideas in the second 2 minutes. بعد كده اعمل mind map. الناس بتحب تعملها ازاي؟ بصوا هنا كده. في ناس بتعمل كده يا ولاد. يقول لك والله أنا هغطي ال two parts of the topic by drawing this table for and against. تمام؟ ففي الفور أنا هجيب ideas من عندي بقى. فهقول مثلا saving time and energy. الاونلاين ليرنينج بيوفر عليا تايم، بيوفر عليا انرجي كتير جدا. اوكي. برضو online learning gives you access to very remote educational institution. تمام؟ زي ما انا مثلا دلوقتي طالب في مدرسة في جامعة ليفربول في اليو كي، وانا ما رحتش هناك لسه، او بروح هناك متقطع. تمام؟ يبقى I'm still finishing my postgraduate certificates or postgraduate degrees في ليفربول في اليو كي، وانا لسه هنا في مصر. ف it gives me access to very remote educational institutions. طب لو في واحد عنده إعاقة؟ very suitable for people with physical challenges. اوعى تكتب لهم disabilities عشان عندهم حساسية من الكلمة دي. people with physical challenges. تمام؟ يبقى انت هنا كتبت 3 or 4 ideas for، ونفس القصة هتكتب 3 or 4 ideas against. في ناس تانية بتحب تفكر كده، يعمل circle ويطلع منها arrows ويجمع أفكاره. it's up to you whatever the way suitable to you do it. أرجع بيك هنا. احنا كده كنا بنعمل ايه؟ clustering and mind mapping. 3 دقايق. you will try to group your ideas وتجمع الايدياز بتاعتك. group related ideas together. Use arrows, circles, different colors, whatever you're using. For instance, you can say school can be a central in the central circle وبعدين تطلع منها branches زي ما احنا عملنا من شوية. The visual approach can help you see connection between ideas. عملت ده. Deep dive. Elaborate to each idea. Elaborate on each idea يعني أروح على الفكرة دي مثلا كده اللي هي save time and energy وأتكلم عن إيه؟ No need to spend 2 hours a day in traffic. تمام؟ مش هحتاج إن أنا أضيع ساعتين كل يوم
commuting to and fro school. اروح المدرسه وارجع ساعتين كل يوم. This is the next step. يبقى انت بتبقى داخل على الرايتنج يا حبيبي وانت جاهز بايه؟ You are ready with your ideas, you are ready with your justification او support كمان. بتحضر الاثنين قبل ما تبدا. That's why the brainstorming process should last for 8 minutes. ماشي؟ طب ما تخافش، هيبقى فاضل عندك 22 دقيقة دول تكتب فيهم الارتكل وتعمل عليها ريفيجن كمان. The writing process will be faster if you spend enough time brainstorming. طيب how to elaborate? Think of anecdotes, facts, personal experience that can support these finer points. تمام؟ Prioritize and structure. ابدأ بقى كده ايه؟ هحط الايديا دي الاول وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي وهكذا. Decide on the order of your points, which one feels most compelling, which one should be introduced first. كل الكلام ده in the brainstorming process. Think of a logical flow. علشان تبقى writing بتاعتك كويسة جدا, it has to be very fluent. وعلشان ده يحصل, there has to be a good arrangement of your ideas. طيب. Stay relaxed and confident. عمرك ما هتضيع وقت طول ما انت بتعمل brainstorming كويس. وانت بتعمل brainstorming ما تستعجلش. Stress can hinder creativity. Take deep breaths and trust your instincts. You can draw from your personal experience. ممكن تجيب examples زي ما قلنا من شوية. Stay concise. اوعى تضيع وقتك مع الايدياز اللي انت استحالة تقدر تعمل لها development. Given the time limit, avoid veering into overly complex ideas. احنا العبها سهلة. The simple but effective ideas are better than complex ideas that you yourself do not understand. تمام؟ طيب. Question the prompt. وانت بتشتغل اسأل نفسك who. الموضوع ده يخص مين؟ Teenagers. learning هنا احنا بنتكلم على teenagers. ومين كمان؟ teachers. يبقى دولت ال involved people اللي انا هتكلم عليه. طيب what is the topic or what is the topic extent؟ خطورته قد ايه؟ when it's taking place now. طب where؟ هنا بنتكلم على it's a virtual topic. why is it important? how؟ ask these questions علشان تساعد نفسك ان انت to come up with ideas. خلصت؟ يبقى ساعتها هتقدر تقدم لي very well planned ideas. تمام؟ تعالوا نعمل practice على التوبيك اللي معانا في ايدينا دلوقتي. هديكوا دقيقة بالظبط. I'm going to pause the recording and ask you guys to send me your ideas, your brainstormed ideas in the chat box. I'm gonna pause the recording for a minute. يلا شباب. Send me your ideas along with their justification in the chat box. Now that some of you have sent the responses, let's read Malak Khalid. Malak has written her introduction already, I guess. Is that an introduction or your ideas only? تعالوا نشوف. Malak, students will not be able to participate in extracurricular activities, just ideas. شاطرة يا Malak. Which may be useful in the future, like gaining a scholarship. Okay, students will most likely lose motivation as time passes and won't feel the excitement to learn. Okay, you've introduced two wonderful ideas. I suggest you come up with one more ideas. Okay, thank you very much. I really like your ideas and how you organized them, Yamalek. Anyone else? Okay. Keep sending your messages, please. I'm waiting for them. Now, let's take you guys to the next part of today's mini class. Mister, did you receive my message? Did you send them publicly? تعالوا نشوف كده. No. I sent it in private. In private? I will make sure I check it now. تعالوا نشوف كده.
But it's only an idea. I can't think of any other thing. Because the Can you- ideas I already had were written as an example. Can you read your ideas out loud, please, for us? No need to wake up for school an hour before. Okay, that's very good. But I think that's something bad that you- internet connection. Bad internet connection could cause a problem to learners. Exactly. That's a certain possibility, and we are experiencing it now. Huh? إيه تاني? And to be honest, these were my ideas. I had another ideas, but they were written in the example. Like for Okay. example, you can meet other friends and socially interact with them, and there is no physical activities like physical education and music. Okay. If you want to use the written example ideas, you can use them, but in your own language. Try to rephrase them. Rephrasing them or paraphrasing them will help you. تمام? As long as you are using your own words in your own language. تعالوا دلوقتي نكتب impressive introduction يا ولاد. Very quickly. أول حاجة مهمة جدا. You need to learn how to organize your introduction. There are three very important parts: hook, background information, and thesis statement. Hook, background information, and thesis statement. Let's look at how to write your hook. Your hook should be written to capture the reader's attention immediately, something catchy, something interesting. It can be a rhetorical question, like, have you ever imagined a world without smartphones? Oh, that would be really lovely, wouldn't it? والله. يعني من أول I was born in 1986. من أول 1990 مثلا لما الواحد كده بقى عنده وعي كويس على الدنيا وكده لغاية 19 سمارت فونز يبقى مثلا نقول 2002 as far as I can remember مثلا كده من بداية السمارت فونز والكلام ده. عشنا يا جماعة 12 سنة، أجمل 12 سنة في الحياة. Vivid imagery. A vivid image, like the sun blazed down, merciless and scorching. بس انت طبعا مش هتحتاج دي لان most of the time you're not writing a story, you are writing a persuasive writing. A rhetorical question can be your best friend. Intriguing fact, a very interesting fact. The average person checks their phone 200 times a day. يا نهار أبيض 200 مرة في اليوم. That's too much. A quote, as Stephen King once said, books are uniquely portable magic. يبقى أنت هنا عندك 3 or 4 techniques to write a successful hook. Now, the second step is to write a very good background information sentence. طب دي بتعمل إيه؟ What is the function of the background information sentence? Lay the foundation for the topic you are addressing. يعني إيه؟ يعني اديني المعلومات اللي تساعدني أتخيل إيه هو الموضوع. Example of techniques. بص كده. ممكن تدي مثلا current situation. Today, in today's era, technology has intertwined. يعني intertwined يعني بقت في مزدوجة يعني itself into almost أو بقت متداخلة almost every aspect of our daily lives. Okay. ممكن تستخدم rhetorical reference زي إيه؟ Since the dawn of time منذ بدء الخليقة humans have always sought ways to communicate, from cave paintings to modern smartphones. وممكن تدي common belief. Many believe that technology, while beneficial, can almost be a double-edged sword. تمام? Can be a double-edged sword. يبقى background information can basically answer the 5 WH questions. الموضوع ده عن ايه؟ الموضوع دوت مهم ليه؟ اللي هي what, where, when, who, and so on. تمام؟ طب ما تيجوا كده نكتب
الاتنين دول مع بعض. انا عايزك تبعت لي دلوقتي حاجتين اتنين عن التوبيك بتاعنا النهارده اللي هو اونلاين ليرنينج. a hook and a background information sentence. بس في الشات بوكس بسرعة. Your hook should be a catchy sentence. For example, a rhetorical question, a quote, an intriguing fact, an image، زي ما انت عايز. And background information sentence، ودي هتبقى حاجة to answer your the 5 WH questions. تقول لنا الموضوع ده أهميته إيه؟ What is the topic about? Why are we discussing it? مروة الطويل sent a message. At school there is no clashes between online classes. حلوة جدا، بس هنا في مشكلة. It's not really relevant to the topic. ليه؟ لأن احنا مش بنقول إن احنا عندنا schools، احنا كنسلنا المدرسة خالص. There are no schools anymore and we are just working online. فيو by clashes she means like arguments صح؟ Two students arguing isn't it؟ لا، هي بتقول هنا between online classes not between students. خدت بالك؟ تمام. طيب let's see if someone else is sending their a message. في عندنا حد تاني هيبعت؟ يلا يا شباب. I need to see more examples. Anyone else? Researchers say that online learning can cause eye cancer. It doesn't have to be true، بس مش online learning مش هيجيب لك سرطان في عينيك لا قدر الله خالص يعني. ممكن تقول مثلا eyesight problems. مش عارف تقول المعلومة، generalize it. eyesight problems. Okay. Anyone else? You're welcome. Anyone else? I need more sentences. عايزين كده catchy hook. بسرعة يا جماعة. نبدأ بالهوك بس الأول. Imagine spending twice your screen time on the daily basis. Okay, good. Thank you very much, Malak. You are a thinker. Anyone else? لا، أنا لازم الكل يبعت، خليكوا شطار. وده اللي احنا بنعمله في الأونلاين عامة يعني. هتلاقي إنك أنت you have to interact. You have to send your response. أنا عارف إن في parents حاضرين يبعتوا هم كمان عادي. فنعمل تيزر هوك دلوقتي. Yes, please. طيب Malak, you need to check your spelling of the word daily basis. It is BASIS. At a 7-year-old tragically died due to online learning. يا نهار أبيض، تسوتها كده ليه؟ The reason is shocking. Okay, I like it. It's catchy, but steer clear from very bizarre ideas like this. احنا مش عايزين ideas بتاعتنا تبقى غريبة قوي. هو ده sitting on the same position for hours can result in back pain. حلوة جدا، بس link it to online learning. انت كده بتتكلمي in general. link it to online learning. Thank you very much. هشام المستكاوي المكاوي. I'm sorry. Hi Hisham, sorry for mispronouncing your name. Students will not focus as in class. لا, your hook should be relevant learning. يعني حط كلمة online learning في الموضوع عشان نعرف ان انت بتتكلم عنه. Okay. Step by step, try to send more suitable and catchy hook ideas. Thank you هشام. تعالوا دلوقتي نشوف كده. أنا عايزك تكتب وتبعت. Everybody, you should send your responses. تعالوا نشوف بقى how to write background information after we check Yahya and Marwa. Yahya, staring into the screen for hours straight causes back pain and eye strain. If I would edit your response, Yahya, I would say,
Have you ever asked yourself how staring into the screen for hours during online classes can be harmful? خدت بالك يا يحيى؟ Yahya, are you there? I am. Okay. Can you edit it and send it again, please? Uh, Change it into a rhetorical question. Have you ever asked yourself how spending long hours studying online can harm you or harm your body? نشوف مروة. Imagine going to work at rush hours and finding the roads empty. Online classes solves this problem. I like it يا مروة, but I want you to replace the word empty with congested عشان تبقى هي مشكلة فعلا. Imagine going to work at rush hours and finding the roads congested. Online classes solve this problem. Solve, not solve زي مروة علشان هي plural not singular. Thank you مروة. نشوف كده عبد الله هشام. Artificial intelligence might take over the world. جماعة ممكن أسألكم سؤال؟ هو عبد الله هنا كتب relevant hook ولا too general hook؟ حد يقول لي بسرعة. ها؟ It's too general. شطار general ليه؟ It's even irrelevant. يعني أنا بيتكلم على artificial intelligence مش بيتكلم على الأونلاين classes. مين اللي هيديلك الأونلاين classes؟ A human being اسمه طاهر. تمام؟ I'm not chat GPT. لكن أنت كده دخلت في موضوع تاني خالص. edit and send it again يا عبد الله. Thank you very much. وادي قلب جميل عشان احنا بنحبك. تمام؟ طيب. Sir, I have a question. For which exercise are we going to use this? For the article exercise 6. Now let's go to the background information writing. ونبدأ دلوقتي نتعلم ازاي نكتب background information. We're basically writing to answer the 5 WH questions. ودي آخر حاجة بعدها thesis statement. طيب, let's look at the examples. You can use rhetorical references. You can use current situations. You can Mister, use common I beliefs. edited. Yeah. I edited my hook and sent it again. Okay, I will read it. Let's look at the given examples يا ولاد ونطلع منهم من كل sample response قدامنا كده نحاول نطلع ال background information والhook. We will highlight our hook in red and the background information will be highlighted in blue. ماشي؟ نبدأ كده. Imagine learning without a classroom. دي background information ولا hook يا شباب؟ بسرعة. ها؟ Hook. hook. شطار قوي. That's a good hook. It's an imperative sentence. طيب, the next sentence. Some say that soon we might just have computers for school. But is this really a good idea? تمام. هنا دي الباك information بتاعتنا. طب ليه بنقول عليها background info؟ لأن هي بتمهد الطريق إنك تفهم الموضوع. تمام. So basically any sentence that will add more information that help you understand or imagine the topic بنسميها background information sentence. آخر sentence خالص. I think schools are important for making friends, for fun activities, and for having a good place to learn. دي آخر حاجة خالص اللي هي بنسميها إيه؟ thesis statement أو the statement of your opinion أو الجملة اللي فيها رأيك. Okay? Now let's look at another response. أهي حد بقى هنا كده يبقى شاطر قوي ويقول لي فين الهوك؟ Where is our hook? And is it catchy or not? ها؟ Which one of the given sentences in the introduction is the hook? Think of a day without school uniforms and school buses. Yes. طيب, do you think it touches relevant problems to the reader? حس كده ان هو بيتكلم عنك. Yes. No. Yeah. والله السكول باس يا جماعة مش دايما بيبقى حلو بيبقى sometimes it's smelly وفي واحد الصبح بيفطر جنب منك ساندويتش غريب جدا وريحته غريبة وفي واحد تاني قاعد جنب منك يعني ممكن يكون ما خدش باله الصبح ان هو صحي فهو لسه نايم. تمام.
It might be very violent sometimes. Some students can get bullied. في مشاكل كتير قوي. Uniforms, in my perspective, أنا as Tahir, for example, I don't like school uniforms. They confine your creativity. خليك كده إيه، ما عندكش creativity في اللبس بتاعك. The way you are dressing does not represent who are you in real. تمام. فاللي بيكره السكول يونيفورم والسكول باسز طبعا هتلاقيه سعيد جدا بالاونلاين. That's a good hook. Why is it good? Because it is emotional. It touches certain problems. طيب what is the function of the next sentence؟ تعالوا نبص على السنتنس اللي بعدها كده. فاكرين قلنا عليها ايه؟ Some people believe soon students will only study on computers at home. But is it a good idea? This again is background information. And the last one is the thesis statement. Let's think about the fun school events, the helpful teachers, and the joy of playtime with friends. دي بنسميها thesis statement أو the sentence that introduces your opinion. Okay? طيب. Now I need you guys to send your background information sentences, and I'm checking your WhatsApp, I'm sorry, your inbox. Ever thought about how طبعا هنا ever thought دي تنفع في الايميل ما تنفعش في الارتكل. لازم تجيب السبجect. Have you ever thought about how staring on the screen for hours damage our oneself? طب في حد عنده سؤال سريع كده؟ هو كامبريدج شالت سؤال السمري؟ Yes. كامبريدج اتلغى منها سؤال السمري. The summary is no longer in Cambridge. تمام؟ طيب. Before we start the questions, let's learn how to write a thesis statement علشان أطلب منكم تبعتوا لي introduction كاملة على بعضها. Now, to write a thesis statement, you can depend on explaining your main idea or stance or any of your article. يعني في ال thesis statement أنت بتحط رأيك بوضوح كده. Examples, you can start with clear assertion. يعني إيه؟ يعني الإكزامبل ده مثلا however unchecked use of technology especially by the younger generation can have severe repercussions. دي هنا clear opinion. أو ممكن تعمل حاجة زي كده. ممكن تحط main points. This article يعني as if you are introducing the main points. This article will explore the mental, physical, and social impacts of excessive tech reliance. لازم بقى في أي thesis أو أي opinion تحط بعد منه 3 reasons زي ما أنت شايف هنا كده. I have given you 3 ways in which this article will handle the topic اللي هو mental والphysical والsocial impacts. تمام. ممكن تقول لي مثلا 2 reasons لو أنت مش لاقي 3 reasons. But most importantly, your thesis statement should be packed with 3 different reasons. تمام. طيب نعمل exercise سريع كده يا شباب. I need you to identify the hook, the background information, and the thesis statement in the following introduction. بسرعة. I'll read, you stop me and tell me, mister, that's a hook, that's a thesis statement, that's background, okay? Wandering through a forest, one cannot help but marvel at nature's artistry. Trees have been an integral part of our ecosystem since time immemorial, providing shelter, oxygen, and resources. Yet, with deforestation rates soaring, it's imperative we address the consequences on biodiversity, climate, and indigenous communities. طيب احنا عايزين نعمل ايه هنا؟
عايزين نطلع الأول فين هي الhook. It's right here. Wandering throughout the forest, one can't help but. طيب فين background information? It's right here. طيب فين clear thesis statement? It is right here. تمام. I need you now to send the complete introduction to the given question on the screen يا جماعة بسرعة. I'm gonna pause the timer. I'm gonna pause the recording and give you enough time to send the background. Now let's check your introduction. 70% of students suffer from back deformation after the quarantine. Is it because of the quarantine or is it because of online learning? Your hook should be more relevant. Researchers say that the reason for this issue is that students sitting for long consecutive hours in front of a screen, which greatly affected their posture. We'll be discussing in this article. In this article. In this article, we'll be discussing the negative effects and the possible dangers of online learning. جميل قوي قوي. The student name is Awesome Shith. مش عارف ده تقريبا كاركتر صح؟ What's your name? Ziad. Hi Zizo. Okay. No problem. That's your brother's Zoom link. يعني جت على خير حد قبل كده دخل بلينكس غريبة. Okay, Malak. Thank you, Ziad, by the way. It's a really good introduction. I love your vocabulary choice, your sentence structure, your use of punctuation marks. It's really good. Bear in Mister, you mind got that my introduction? I'm reading all now, don't worry. تمام. نبص كده على ملك. Because... Okay. Yes. Yeah. Okay, I'm reading Malak first. Imagine spending twice your screen time on the daily basis. Yeah, Malak, the same spelling mistake. Screens will not only be used for entertainment purposes, but also educational ones too. However, who wouldn't want to take less time in the morning getting ready, you mean, صح? Getting ready, spending so much on money on transportation, or even getting less sleep. انت عارف يا ملك, you've written the whole introduction من غير ما تكتبي كلمتين مهمين جدا. أول كلمة هي online. alright. وتاني كلمة هي school. تمام. We're writing an article to prove that online learning is better than attending school, or it will overcome. فاهمة? So two very important keywords are missing. وده معناه إيه? Your writing will lose focus. Write it again now يا ملك وبعتيها تاني بسرعة. Okay? نشوف كده ملك. Alright. شطورة يا ملك. And get rid of the spelling mistakes as well. Yahya, ever thought about how staring on the screen for hours damages oneself? It does a lot of damage. عاجبني انك جاوبت سؤال. From eye strain to bad posture and neck pain. That's why I see online school as a negative practice. I love your introduction. بس انت نسيت full stop في الاخر كده مع كرم مزاجي شويه. بس it's really good. I love your introduction. It is clear, catchy, easy to swallow. Okay, and that brings us to the end of today's orientation class. I hope you guys have enjoyed, and I loved being present with you here. I hope to see you soon, inshallah, in my classes. Do you have any questions for me before we go? You can ask your questions out loud. Okay, go ahead. Yes. I have a question. Please. So when I start my thesis statement, can I start it with like, I think that, can I start like the sentence with yes, I think or no? I see what you're trying to say. You can use a linking word or a transition word to introduce your opinion, like in my perspective, to my mind, the way I see it. Yes, you can use I believe or I think or in my perspective. طيب حد عنده سؤال تاني؟ All right. Any more questions? Thank you. Feel free to ask whatever question you wish. أنا معاكم.
No, I don't have any Okay. other questions. Thank you very much, everybody. Best wishes, Tahir Elshazli. Bye bye.